In the breeze of a hot evening in a small village in northern Kenya, a musician is belting peace and environment conservation songs, calling on the locals to attend the 5th edition of Ewaso Camel Caravan. It is the beginning of a long dry season, and though the region's main water source, River Ewaso flows, it may not be for long. Its brown muddy waters are a source of life for over 3 million pastoralists, the livestock and wildlife who depend on its continuous flow for survival. Hapo kwa Wasonyiro, hizi mamiti ya acacia tree, wakati ya dry season inatoa hiyo matunda, sasa tunaitaga urubu. Na tena mbuzi kikula hiyo kitu inakuwa na maziwa mingi. Ndio at least hata akina mama wanajisaidia, wanauza hiyo maziwa, wanapata mapato, wanapata kitu kula, hata fee ya shule wanapata zaidi. Kwa hivyo kama hakuna mambo ya Wasonyiro, nadhani hata life yetu hakuna. Haya wildlife kama monkeys wanategemea hiyo matunda, mbuzi ndio hiyo, haya hiyo maji, elephants, buffaloes, kila kitu inategemea. Tunategemea tu na hawa, baada hata sisi tunawachunga tu, tuko na hawa. Sasa mimi nadhani kama hatuna Wasonyiro, there is no life at all. For many years, cattle rustling, revenge attacks, fight over water and pasture has resulted in fierce conflict among herders from different communities. Many have lost their lives, others injured, and thousands of livestock stolen in the process, a few seeking alternative livelihoods. Tuko na migogoro baina ya Turkana na migogoro pia na watu wa Laikipia kwa sababu ya malisho. Sababu tunahama kutoka Samburu, pia tunaenda kutafuta malisho huko Laikipia, na sana sana tunapata hiyo migogoro kwa sababu ya hizo malisho. Na pia kwa sababu hapa pande yetu mvua haijanyesha, na huko kwao mvua imenyesha Laikipia. Mali yetu imekusha. Na hata waadui wengine wengi sasa wanakuja kuchukua. Mali imekusha, sasa mimi naamua kulima. Ardhi ndio natoa njaa. Mchanga ndio natoa njaa. Ndio naanza kufikiria kulima. Na watoto nasomesha na hii. Na sisi nakula hii. Na wale wengine ya jirani wote wamepata mboga. Sand harvesting in the river, charcoal burning, rangelands degradation, invasive species, pollution, and drawing of water for irrigation upstream are some of the threats facing the river ecosystem. It is for this reason the 2019 Ewaso Camel Caravan seeks to save the Ewaso ecosystem and promote peaceful coexistence, sustainable utilization of natural resources, and enhance secure livelihoods of pastoralists living along the river. We want community to see the big picture. We want community to connect, talk together, speak together, because there is a bigger problem than just them fighting over water and pasture. So they need to understand there are other bigger issues. For instance, the climate change is an issue that is beyond everybody, and it's affecting also. But also they need to also understand the relationship between the upstream community and downstream, and how water utilization and population growth. The annual 6-day advocacy walk begins on August 4th. Leaders, activists, volunteers, and communities living along Ewaso gather to raise awareness on the importance of their endangered ecosystem. Mito imekauka, ndege wamepotea, mifugo wamekufa, miti imepotea, dawa za kienyeji hakuna, utunzaji wa mazingira
The upstream commences their 240-kilometer trek at Crocodile Jaw in Kirimon. Tumeweza kukutana na watu wa Isiolo wako pamoja na sisi. Tuko na watu wa Samburu County wako pamoja na sisi. Tuko na watu kutoka Baringo wako pamoja na sisi, na tuko na wananchi wa Laikipia. Shughuli hii inaitwa Peace Caravan Walk, ambaye huanzia Ewasonyiro River, ambapo Ewasonyiro River iko Kirimon Division. Huanzia hapa kila mwaka tarehe kama hizi, mwezi kama huu. While at the downstream communities walk from Merti, Barambate following the river for a joint flagging off at Gotu. This river divides Isiolo more or less into south and north. For example, where we are now is on the southern side of Wasonyiro, which happens to be the Isiolo South constituency, and the northern side is Isiolo North. So largely, starting from the Achas Post region, all the way going to Habaswein, along both sides of the river, there are pockets of agricultural activities, but mainly we depend on this river for water for human consumption and livestock. They use the camel as a symbol of their resilience to the challenges they face every day. Ngamia huwa inakaa miaka tuseme kama miezi 2 kabla ikunywe maji, na kama ingekuwa ni ng'ombe wala punda haingeweza kuvumilia hiyo. They endure daytime temperatures of up to 40 degrees Celsius in the sun. Most places have no shade. Camels carry those tired. It is a challenge the caravan will face for the next 5 days. Safari ya jana tulitembea 32 kilomita na tumefurahia sana. Na leo tunaendelea hadi Kalama. Matarajio yetu ni mto isifungwe, juu maji ni uhai. Along their paths are places where presence of water in the river has brought life back to its ecosystem. Springs are back spurring agricultural activities in the villages. This may be because Mount Kenya and the Aberdare Forest received enough rainfall earlier, but also because of improved water governance as a result of their annual advocacy. Another major milestone in our last year's caravan is again the obstruction, the destruction of the illegal obstructions that was in the upstream. So for us, we feel that we are making a milestone, and we are not going to get tired. We will continue with this advocacy until we ensure that the Ewasonyiro is free from danger. The Ewasonyiro is, takes care of both farmer and pastoralist livelihood in equal measure. Where destruction of environment is seen, with the cutting of acacia trees, burning of charcoal, and harvesting of sand along the riverbanks, they educate the residents on importance of conservation. Mimi naweza kulia kwa sababu mbuzi yangu naishi na hii, ng'ombe naishi na hii, na hii shade ni mzuri, unaona hii kivuli ni mzuri. After sunset, the temperatures drop drastically. And around the fireplace, communities sit down over dialogue to assess the day's achievements and challenges. After 5 days, the teams meet, greet and climax their walk in dance at Archer's Post. Despite their warring past, dancing to cultural songs encourages them to break their cultural barriers and embrace peace. It's a 5 days walk, so in the 5 days, we talk to the communities living around the corridor, and one of the things that we would like the ministry to support or to intervene basically is about to enforce regulations
of the conservation and the protection of the Wasonyoro ecosystem. The final morning, the national and county government leaders, non-governmental organizations and activists join in the last stretch of the walk. At the public meeting, they expressed the concerns of their livelihood, the Wasonyoro River, and challenges facing its ecosystem. Ile kitu mimi naomba serikali yetu ya Laikipia, Samburu, tafadhali muweke sheria. Kama ni kukata maji, wakate maji na ile njia inastahili. Kama ni kuweka mashamba, tafadhali waeke mashamba kwa ile njia inastahili. Sisi hasa kama jamii ya wafugaji, our quality of life, future resource base, form of production depends on the flow of the river. Kama hii maji inakatwa kule juu, it is the head of our world. Ni misho ya wafugaji. Commitments are made, resolutions passed, and instructions given, all geared towards safeguarding and restoring a Wasonyoro ecosystem. Maneno ya Chakolbani, Changarawe, Nema, bana na kuinstruct hapa mara moja katika wiki 4 kutana na leaders wa county, under the chairmanship of the county commissioner and the DCC. Finalize laws and regulations for sustainable utilization and management of our resources. Mambo ya crocodile jaw, sisi kama viongozi wa Isiolo tulikaa mkutano na nyuki kitambo sana. The last quarter of 2017, baada ya kuchaguliwa, tulikaa na halmashauri ya Water Corporation ambayo siku hizi inaitwa National Water Harvesting and Storage Authority. Tukawaambia kama leadership ya Isiolo County tunapinga. Hiyo sio siri, kwa sababu inaharibu maisha yetu.